Hello, good morning, everyone. I hope you're all doing fine. Nono yo butale butukufu obuchafu ebintu by'enseno by'ekikolimo ebintu ebikusa okwagala ebintu by'endwadde y'okufa omululu yatekuna ebintu by'enseno by'ekikolimo ebintu ebikusa okwagala ebintu ekinyogoza n'abalokole akabinyo ebintu by'enseno by'ekikolimo ebintu ebikusa Okwagala ebintu kyekikulungusa n'abafuzi yakulibyo Hello, Len Ray. How are you? Kansubira nti gye muli bulungi nnyo. Okwagala ebintu by'ekikulu n'ababunye endwadde zinamuta ebintu by'enseno kyekikolimo okwagala ebintu kyekikulu ky'ebintu so nga tetwajja nabyo ate era nga wano wetubireka beera nabyo musanyusa okulaba linulwa ensanyusa okulaba nakanjako Irene, I love you more. Thank you so much. Kalimo kasekende, indeed Uganda needs prayers. kyekituliyereza emitima Ebintu by'enseno byekikolimo okwagala ebintu Charlie King ensanyusa okulaba okugaluka ebintu by'enseno byekikolimo okwagala ebintu ekirema n'abamu okufuga ebintu by'enseno byekikolimo oli owa Bobby Matovu nsanyusa nnyo okulaba okwagala ebintu ekibuza n'abamu eddiini kyakabinyo ebintu by'enseno byekikolimo okwagala ebintu ekirema n'okuteezeka ebintu by'enseno byekikolimo kale tolaba okwagala ebintu Sara Uganda nsanyusa okulaba so nga tebyajja nabyo ate era beera kale oyogole kyekizibu kyekimu kwagala ebintu ekikolo ky'ebina ebingi ebintu nabyo wateera nga wano wetubireka beera omuwera ataano bw'atandika Kelly King, thank you so much. Namuzaale Evelyn nsanyusa nnyo okulaba. Yep. Thank you everybody for tuning in. We are 50, that's enough. At least 50 people can hear and speak and tell the other and the other. Batugamba kunga batano kati nkunze nze atano. At least to me that's good enough. Topic today is stop the tribalism. I am going to be very, very angry today. I want everybody to understand that this is not going to be one of those sessions where I speak in a nice voice. I am going to condemn. I'm going to condemn every single person who uses any sort of tribalism to build a narrative at any whatever level. Every single level, anybody who uses tribalism is the problem of Uganda, is the problem of the struggle. Every single person who is tribalistic in any way, form, or shape, it doesn't matter what tribe you are. But as long as you've used any sort of tribalism, you're one of the problem as to why the struggle is not going to flourish.
Because you must understand, it doesn't matter if you're from the north, if you're from the east, if you're from the south, if you're from the west, as long as you don't understand that number one main way of removing the dictator out of our country is unity. It is unity. We are not going to move an inch. Because what Museveni has always strived through to work around this was tribalism. It has been tribalism. He has used the tribal sentiment. And now Museveni has flourished because he has managed to divide us on tribal cards. We must understand that, first of all, our brothers and sisters from the north, I remember somebody saying that Oulanyah is not an Acholi. Somebody said it from an Acholi land. If somebody comes out today, our Acholi brothers and sisters, I'm going to use English so that you can understand. Our brothers and sisters from the Acholi land, if you come here and you see a man like Winnie Dolu coming out to say that, first of all, when Kabaka was traveling to Germany, he was taken in a private jet. Number one, Kabaka is not a part of the struggle. Kabaka is not a legislature. Kabaka Kabaka comes from a monarchy. And Ugandans, Abaganda, were willing to buy him a private jet to God knows where. Kabaka si asalawo emisolo sente meka. Kabaka si asalawo oba bazimba amadwaliro. Kabaka is supposed to be nani-partisan. He's not supposed to be in the politics of Uganda at all. It is in the constitution of Uganda. But when you see men like Winnie Dong on national TV coming out to blab such nonsense at such a critical moment, Oulanyah. And they expect us to feel sorry for them because they are going to use the tribal sentiment, because they are playing Museveni's gallery. They are playing to the gallery because they are fulfilling what they have been paid for. Because their job is to divide Ugandans, to make sure that Ugandans will never unite, to stand a common cause and remove the dictator. Why can't we as Ugandans see this? This is obvious. There are so many contradicting stories. I played the contradicting stories. I've been following up this whole story. Anita Among is saying something different. Bayomus is saying something different. The Minister of Health is saying something different. And the brother is saying that my brother could not speak. Why aren't they following up that? How come all of a sudden they have jumped to Uganda? My friends, when Uganda says something, for example, I was watching yesterday, which minister gave me, let me even play it for you guys. I get very, very angry at such people who have decided deliberately to spoil our country, who have decided to spoil the country completely. And they say, Fatuja byono. Abava mu North bagamba kino kifo kyange. Abangi ababyogera tebamwagala okumuwa. Naye teekeddwa okusayida. Oulanyah bwemanyi aba abantu bw'abanga abatunirira singa alina eddoboozi n'ayogera nabo yali bagambye muri basiru. Kintu kibi toddamu kwawula eggwanga bwotyo. Ate bw'abaddamu nga boogera ebyo, then abo kyeboogera kiri nti Museveni bw'avaawo n'aba Western bagambe nti kino kifo kyaffe. Oh, Taiwa. That is Taiwa talking. That now about Westerners, about East, about North, they're saying, oh, this is our place. Then about West, this is our place. Ugandans, we need unity. To build a new Uganda, we need unity. We are not going to be able to flourish or to move anywhere an inch when we are tribalistic. It does not work. All of a sudden,
when the people from the north were saying, no, we are not going to bury our brother, we need to know who killed him, we need to know who exactly what happened, what transpired. Now all of a sudden Abaganda bibamse. I don't even understand how Abaganda have been Abaganda, why people protest. I am always one of the front line when it comes to protesting, when it comes to UK. I am not a Muganda. I'm not a Muganda. I am not a Muganda. I'm Josephine, who is always standing with me. She's not a Muganda at all. She's always protesting with me here in the UK. So you cannot stand up and say that people who are protesting are Ugandas. That is very bad and so stupid and so slow, and it does not make sense. That is rubbish. Why don't you go and investigate what killed your friend? If you honestly care much about him. How dare you, Idolo? After not only did you read the wrong results, we have vendetta towards people like you. What do you expect? For example, what do you expect? Somebody who has lost their mother in Mulago because there was no paracetamol to see the the Speaker of Parliament being thrown to America, to Seattle in a private jet simply because they're going to look for medication. What do you expect that person to say? It's like telling Kakenza that Kakenza Mnange was a food day and you expect Kakenza to cry. Just like me telling me that Mnange Bessie is dead and you expect me to cry. My friends, we are not hypocrites. This hypocrisy of Ugandans now and again of thinking that nonsense must need to stop. We are fighting an abnormal battle. These elderly, the Winnie Dollars, they have eaten. They are full up. Katibaboga. And they are using us, the young ones, to fight their battles. And you see somebody from the north coming and bringing in this tribal sentiment. Abaganda baganda protesting. How did Bagandas protest exactly? How? Who told you that everybody was a Muganda? I saw recently the son of Jacob Oulanyah on TV. He's also speaking fluent Lugan. Who knows? Who will know if he was a Muganda or not? He was speaking fluent Luganda, also fighting for the position of Gundi Oulanyah. He was speaking fluent Luganda on NTV. He was saying inafe twagala chifo ekyo wa speaker bakirete waffe kubanga naffe twasoma era naffe tulina obusanyizo. I saw this boy speaking fluent Luganda. How are you exactly going to decide nti ono yabade Muganda ono yabade protesting amnyankole kubanga nze ndi Mnyarwanda? I'm always on the front line one in UK mu protesting. Mbera ne Josephine is a Nacholi. Mbera ne Belinda, she's a Nacholi. Mbera ne Lee, I don't know if Lee is a Nacholi or it's Olelangi. He's always there. He's the coordinator of the Uganda UK of the National Unity Platform. He's a Langi. So how do we know whoever that was such a lame, stupid kind of assessment and analysis to think like that? What kind of rubbish is this? Why are you guys bringing this nonsense? Omusajja was killed. Obviously, I repeat, Jacob Oulanyah was killed. And those are my words. These are my personal words. He was killed. Because when you look, so many different leaders coming out and saying different contradicting stories, that means there's something they're hiding. Why are they hiding something? Why are they giving us contradicting stories? It doesn't make sense when leaders are giving us contradicting stories. That means there is something that obviously they're hiding. Today, if it was here in the UK, Anita Mongo would be, she should be
questioned. She should be questioned. They must take her out there to explain how exactly did she manage to speak to the speaker, to Jacob Oulanyah. Yet the brother is saying Jacob could not speak. Yet the minister said that he did not even access any treatment. Hello? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mission 2021, 22. Ogamba otya Mukyala Patricia? Sirina mutawana. Webale kuweereza naye nze Yes, issue sir. yange nze ndowooza Winnie Dollar ali tactical wano. Mundowooza omuntu. Yes, sir. Abantu babadde batandise oleeta arguments ku statements eziva ku bantu bonna abaagenze okulaba omulwadde kati omugenzi. And kyabadde kipiikinze vibe nti ogenda olaba gundi ayogera birala, buli omu ayogera birala. Abalala batugamba omulwadde tebaamukwatako, abalala batugamba omulwadde baamukwatako. Kati nze ndowooza okuleeta tribal card eyo yabadde smart card okutudradinga nti saawa zino tuli mu kudiscussinga Owinyi Dollar kye yayogedde. And of which omuntu yenna alisobe naafa akimanyi. Kabaka tali mu the three arms of the government. Talina wa falling. Yes, sir. Era tasalawo kuzimbibwa kwa ddwaliro, tasalawo kuzimbibwa kwa luguudo, tasalawo tasolooza musolo. Yes, sir. Nze ng'omuntu netisse mutwe gwange tewuli gwa mulala. Tesa tugende. Kubanga ojja kukiraba nti abantu bonna abeekalakaasa Seattle and wherever abantu gye beekalakaasa gye badde demonstratinga. Tosobola kumanya nti ono Muganda ono si Muganda. Nze ndowooza olutalo tuli mu kulwana mu budde obutuufu naye tuli mu kulwanira wakyamu. Nze ndowooza tuddeyo wali tutandika obuuza bwaki ng'otugamba bino. Yes. Kino kiri bwe kiti. Nze ndowooza y'ensonga lwaki ono Dollar yakoze statement because he is a lawyer amanyi how to maneuver our to manipulate. Yeah, to That's not manipulate. maneuvering. Ku nsonga entuufu. Because ensonga entuufu weeri naye kati atali mugitugyako tutandike discussingayo ebigambo bye and of which he was tactical. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Thank you so much. I repeat, these are my statements and everybody can osobola okusalamu kano ka video nze njogedde. Jacob Oulanyah was poisoned or killed by one of those people who went to Seattle, chap chap, because their stories do not add up. When you listen to what his brother said, he clearly, I've got the video, Najiba playing the last time, I can even play it again. He said, my brother could not speak. For those of you, for the benefit of those who are not here, I'll play it again. Because I want people to understand why I'm making this. From the time he was taken to the US for further treatment, we kept missing him. When an opportunity came that they said, please come over. We go to the States and you have a look at your brother. Good enough. We were fortunate to find him alive. We talked to him. He could hardly talk and he just responded with lots of tears and he was grieving. He was in deep pain. Then the following day, we went to check on him. He was really not responsive. And we were told to get on the flight. I come home and see how the children are. So we cut our flight short because... Why would somebody leave somebody in the hospital to come and see how the children are? You're not the father of the children. The children have got a father. They've got definitely a mother or a maid or somebody who's been looking after them. It doesn't make sense. Because I don't understand. Is this brother of his, was he the sole carer of the children? Was he the one looking after the children? It doesn't make sense. Then the minister comes out, the Minister of Health comes out and says that actually he did not respond to anything. He did not say anything. He could not speak. He could not stand. He did not have any treatment. Then
The deputy speaker comes out and says, he told me he really missed his coat, his bow tie, and his suit walking in the parliament. Oh my God. Somebody's literally on the deathbed. They are breathing their last breath. And the most they could tell him was they missed their bow tie. Then Mario Munsi says that after he could not talk. Who is saying, why are they telling us different stories? The stories don't add up. So what are the actualities supposed to be right now? Forget about who protested. Yes, people may have protested, whatever. Because at the end of the day, you're never going to prove who protested. If those who protested were Wagandas, or Wacholis, or Wanankoles, or Wanaganda, or what, we don't know. Because nobody knows who's trying. When I start speaking Luganda, people think I'm a Muganda. Actually, if I had not told people that I was not a Muganda, people would never think that I wasn't a Muganda. So you cannot prove who is who. And so we cannot base the protest based on the fact that people were Wagandas or not. Two, the reason as to why Mr. Winnie-Dolo, let me explain this to you in English, plain English, so that you can understand, so that you do not try to play dumb. The reason as to why Ugandans protest against the Speaker of Parliament, he's a legislature. He decides, he's one of the people who stand or sit on the table that decide how the money of Uganda is going to be running. So he allocates, he's part of the people who allocate the budget of Uganda. So what are people trying to say? That if only he had decided as the Speaker of Parliament and said, no, we are going to cut down the money that goes to security, and we give health sector more money, he has that mandate. And that is the reason why people are protesting against him. And Mr. Winnie-Dolo, let me remind you, when Ronald Chibula lost his sons, the twins, people were protesting up in the arms. When Katumba Wamala lost his daughter, people were up in the arms. Those two were Wagandas. When Bantaliza died, he was a Mnyankole. People were up in the arms. When Kawesa died, people were up in the arms and people were celebrating their death. Why? Because they refused to protect the people they are supposed to be working for. When you compare Mr. Winnie-Dolo, when you compare Kabaka to the Speaker of Parliament, it's like comparing Patricia to Muhoozi. It's like that person who comes out with a brain and compares Muhoozi to Solomon Kampala. Not Nuli Dengala. Those two do not connect. Solomon Kampala is a minor, he's a child. Solomon Kampala does not work for the government. And so does, now let's go back, Kabaka does not work for the government. Actually, the Constitution of Uganda tells the Kabaka to be nani-partisan. So those are two different stories coming from two different scenarios. They don't connect at all. People are never going to go and protest against the Kabaka if the Kabaka accesses any sort of treatment from anywhere in the world. They're two different stories. So you cannot compare that two. The reason as to why people went to protest against Jacob Oulanyah is because he was the Speaker of Parliament. He's third in protocol, according to the constitution of our country. The Speaker of Parliament, Ainama Anyimanjo Kusinga, the Vice President. He makes decisions. Ezonona obezizimbe gwanga. He can break or build. This is why some of us are very sad that Anita Mongi may become now the Speaker of Parliament, because of Kulemerera agenda kuonaona. She's a mess. That is why people are protesting, and we're not going to stop. But when you dare become sick and they take you anywhere in the world, treatment protesting. And I'm going to be one of the leaders of the protesters, and I'm not a Muganda. The
reason as to why people are asking what killed the Speaker of Parliament. He's third in protocol. How come everybody's giving this? Tayebu ayogera chiri, President ayogera chiri, tewali ayogera cha Speaker wa Parliament. Banang, Speaker wa Parliament mukulu nnyo mu nsi. He's a big man in the country. How come nobody's telling us what killed him? Yet, he had underlying sickness. It's not like he died overnight. Teyagwa bugweri naafa. Abadde mulwadde. Kubanga bagamba ya chairing up Parliament only about 9 months. Chitegeza olio mukazi Sadolini owa mekako yabadde a chairing bagamba chairing the 79 session. Chitegeza nti omulwadde abadde mulwadde bamanyi ekibadde kimuluma. Lwaki tebagenda bakigamba abantu tulekera okukola olugambo? Because when you don't fill us in, we fill in the gaps. That's just how we are. That's how human beings are. When you don't tell us when we're going to come up with our own stories. Hello? Hello? And that is how it is. Why are they always Ugandans? I come back to you as my fellow Ugandans. Why are we always easily confused? This tribal sentiments is not going to work. Oba oli Muganda, oba oli Munyarwanda, oba oli Munyankole, oba oli Mutoro, oba oli Musoga, oba oli Muchi. Naye ng'okozesa tribalism. Okwawulayawula. You're one of the problem. The message that struggle n'okutambula. Era ddayo weekube mu kifuba ogambe ndi mulogo. Emirundi 7. Aroma. Wanjise. Wanji dia. Uyutya. Nazze kuyomba. Kituufu. Naye toyomba nnyo kubanga winidde olukiiko lw'abalalu lwabadde lutudde. Yes, sir. Kakati omwami oyo simawinidde oti. Obutumbavu bw'ayina. Kamulemye okubuuza mukama we banya bawadde ogundi omuntu waabwe obutwa. Kati ffe bamanyiira ffe twawadde Jacob Oulanyah obutwa. Bannayuganda lwaki batuuse ku extent eyo basiriwa omuntu n'obeera nga lukyakozesa bwongo obwo. Wano oyo omujega Katumba wamala oyo omusajja omukulu atakyategeera. Yakera ku makya n'ayogera ekintu ekyobusiru Kyagulanyi Ssentamu simanyi atambuza tribalism. Katumba wamala. Naye bw'oza byava mu bwongo bwa Katumba wamala. Katumba wamala bamugamba bwa genda oyogere nonsense oyo bye bagambye Winnie Dot nti genda oyogere nonsense oyo. Bw'oza Winnie Dot tamanyi kituufu. Takimanyi. Ebisajja biri mu ofiisi bituuzizza akabina kamu. Entebe bizituuzizza mu kabina kamu. Basobola babibuulira kwogera kino babibuulira era ate bajja bitta byonna ne binaayogera biki bajja kubitta byonna. Kuba tebitegeera. Winnie Dot alemeddwa okumanya abasajja abasse munnaabwe. Ate abamanyi bakyamugamba ebyokwogera ebyekisiru mugenda oyogere bw'otigenda oyogere. Aloonya okusiriwaza ab'engu abadde batabuuse nga babanja obulamu bw'omuntu waabwe. Ateekawo ki statement bwe simanya Abaganda biki bali tebajja basiriwaza ab'engu. Bano ba Winnie Dot olwanga baasiriwala bali ab'engu tebajja basiriwaza kuba bo ekituufu bakimanyi. Ab'ewaka ekituufu bakimanyi. Abantu b'omu Buganda kyekiseera bannange bakitegeere nti ensi balina we bagyagala ogiteeka. Balina we baagala Uganda ogiteeka. Naddala mu kubanga abantu tebakyategeererako ddala. Kuba kati abantu abaasoma, abantu ab'ebitiibwa kati be basinga obusiru mu Uganda. Basinga n'omuntu atalinya yadde mu piwa. N'owulira omusajja omukulu Winnie Dot atandise okwogera ebintu ebitalina makulu. Banne bali eri bakungula bagamba ki ekyasoni wabula yayogera ebintu ebitalina makulu. Simanyi atya kufa ate kati ekyatuuse mu kibiina kyabwe ekyo tebakyaliko nti ono abakoledde, tebakyaliko nti ono akoze biki. Oyo Winnie Dot bamu abajjawo egirimiti ku Museveni
tebakyaliko nti onaakoze wabula kati bajjawo buli muntu ayinamu omuzinzi bajjawo buli muntu ayinza okubuuza gundi ayinza okubuuza muwoozi ekibuuzo kuba muwoozi teyetala okubuuzibwa bibuuzo kuba tasobola kuddamu bibuuzo bajjawo abantu abayinza omuyimirira mu maaso bamubuuza ebibuuzo bwenyagala ombulye muwoozi kibuuzo yali agenze wa n'ayogera oba mugundi oba kiggala ayina okuba tayogera neetaaga kebera kiyinza n'okuba nga kikasiru nga ffe tuli wano nga kasiru kyovula bajjawo abantu abasobola okumugamba ssebo mwavaawa ssebo bajjajjawo be baani ssebo baakuzaalirawa be bali mu kujjawo so nze nsaasira nnyo bannange bannayuganda bannaffe abaafiiriddwa Winnie-Dolo abaafiiriddwa Jacob Oulanyah wa bannayuganda bannaffe Jacob Oulanyah munnayuganda ayinza okuba alina ebibi byakoze nga ye naye Katonda amusaasire ne banna abala bano ba Winnie-Dolo nabo bakitegeere nti omuntu waliwo abantu b'otalina kubeera nabo nga bo balina missoni yaabwe gye baagala awo wensaasirira ono simanya Nsereko ono Muhammad Nsereko oyo eyabba akalulu Kampala kakyamaani Nyanzi omusaasirira oyo ate oyo bagenda kumutta tubulere tumuziika oyo n'omulamu gwe bajja kugulemera olwati gino ejja bano bagireeta naye ogwoyo bajja kugulemera nga obalemedde ogwono omuzungu namawulire bayinza nokyobwoki ekyo nga bwe baziika gundi Lukodo bamuyisaawo mpolampola wakati oyo Muhammad Nsereko Museveni ne Muhoozi bamuyina mu ngalo zaabwe 5 ne bwafa teri ayinza babanja mulambo ali ayinza okubabanja omulambo mumbuulire ali ayinza okubanja omulambo gwa Muhammad Nsereko gwe mumbuulire ani Muhammad Nsereko agwawa agwa mu Buganda agwawa nze bukyangambawo simulabako ku mikolo gya Kabaka wali omulayo ku mukolo gwa Kabaka n'ogumu mwamulaba makanzu ng'awasa oyo omwami alina statement gye yakola ku CBS okwo nempulira nga n'enviiri zivudde ku mutwe era baleete muddamu okugamba mbu simanya leediyo ya Buganda simanya TV ya Buganda ebintu wekyali kintu kya Buganda ebibirira gasiya oyo omwami yagenda mu pulogulaamu yaabwe gye bavulungutaniramu ebyobufuzi manyi kati ffe oyo Katemba waabwe gwe babeeramu ku CBS ma CBS oyo Katemba twababuuka kati ffe ebyobufuzi tubikolera ku online tetulina pulizenta tetulina jjako tetulina zaako buli kimu tukyogera tetulina byakutusensalinga najja natandika okuvoolera okwo omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yagenda mu parliamenti ya gundi ya European Union omanyi bwe kyagamba ekyo ekisajja Kyagulanyi yagenze eri n'aloopera abazungu kati abazungu bagenda ga Museveni twongere kolodi neŋŋamba Nsereko totegeera tolina magezi yali ono Nsereko munne oyo pulizenta Nsereko munne n'aseka nga wuli abavumye Kyagulanyi n'aseka bwati n'aseka nnyo n'asanyuka nnyo noza n'amagulu yawanika neŋŋamba wulira bavumye omwana wa Nambi Nsereko yaseka alisi yandikubyewo akalango Nsereko n'agamba mbu Museveni agenda abazungu bamugambe mubakuloopye twongere eggolo nenga kati gwe Nsereko totegeera Museveni si mubbi w'abazungu yeka abantu bangi basobola okubbira abazungu maliriza ekyenjawulo ekibaawo nti oli asobola okubbira omuzungu n'amugamba nkubbidde eggolo lizenzimbire eddwaliro Museveni kyatasobola kukola buli muntu asobola okubbira omuzungu bombo tebabbira abazungu naye babagamba nga zimba eddwaliro nze nkubbire kino zimba oluguudo nkubbire kino kati ye Museveni atwala butwazi tewali kyebamuwa kidda mu nsawe tekiyamba ggwanga kati obutategeera bwansi kutalowooza nti Museveni yekka yasobola okubbira abazungu buli muntu yena asobola okubbira omuzungu naye ekyenjawulo ekiriwo nti okutegeera kwa njawulo kuba mpa kino nkuwe kino mpa eddwaliro nkuwe eggolodi mpa essomero nkuwe eggolodi tera eddagala malwaliro nkuwe eggolodi kyekyo ekibaawo ekyenjawulo ekibaawo ng'omaliriza nga mmaliriza bannayuganda ebintu bazze bayogera babibagamba nti n'asigadde ewaka naye kijja mulya bw'ogenda eyo simanya mu kyalo eyo n'olima lumonde noga nze nina emmere yange panado tebamulima
bw'onoolwala empiso tebagirima ojja kulya birumonde ebyo naye binakwekiika mu lubuto ojja kuddukira mu ddwaliro mugwayo teriyo ddagala ate mu nnimiro gy'olima tebalimaayo panado tebalimaayo mpiso tebalimaayo ddagala ojja kumaliriza weetaaga saaviisi kakati gwasiibeyo ng'olima birumonde ebyo simanyi okola simanyi ovuba simanyi ozimba obuyumba ne bw'okazimba tekajja kumulunguka panado oba tekajja kumulunguka ddagala tekajja na kuweerera mwana oba tekagenda kuweerera mwana oba tekagenda musomesa kutereereza ikonomi egudde ebyobusuubuzi bwe bikomewo ojja kazimba nako bagenda kateekako omusolo mulina kwerwanako tulina kwerwanako kino ekiri atabaala n'asigadde waka kimulya omusajja ali mu kuggyawo bantu tetuganye Oulanyah balimu emyalo naye mumanyi lwaki abajjawo mumanyi lwaki ajjawo abasajja abategeera mutuulire kye yakola mu Kenya alinga embwa mumanyi lwaki abasajja abafudde bwatyo tayagala bantu banaabo mutabani we buzibu kuba mutabani we tategeera ayagala alekewo bafulu figa alekewo bakusaasira alekewo babebeku bayagala okulekawo abo batategeera so byebyo ebigambo byange maama ebere bulungi naye Uganda ejja kununulwa. Thank you very much ateseza bulungi omuteesa Uganda ejja kununulwa, that is the truth, but that is going to take first of all maturity. It's going to take a lot of maturity. First of all, for abali mu struggle, we need to drop the tribal sentiments. It doesn't matter. Nobody's more Muganda than the other. Nobody thinks that in Zendi Muganda, no Rachel in the struggle yange. Nobody should think that in Zendi Mtolo, no Rachel, this is my struggle. Nobody should think that, oh, Omanyina abantu ababomu know since I've worked with them. Baka nyo. They like whining all the time. This, we are not this. We are what. But usosola. Nobody is kusosolaring you. Get up, mukunga abantu ababomu north. Muyimirire. Get up. We knew the people from the north to be very strong-willed people. Kati muli wane musinda. Mukaba all the time, complaining all the time. Hello? I happened to meet this young boy called General Lengi. Muyaya to the core. Wetwali egulu. Yanzi jako sente. Sente mazo zimwa. Animbye mbwagena kumobilizing abavubuka. Amaza nimbe mbwamenyesa amagulu. Amazembu simanya akoza atya. Every single statement he made was a lie. And you expect me to understand such nonsense? No. We are not going to deal with people he's always complaining because he wanted money. He was given money. Please them want to making her get more angry because we are very upset Ugandans. We want the dictator out of Uganda. Hello, Maurice. You're welcome, Uganda. Musanze njaka. Yaka. Je wareka. No musana mungi. Hello. Je wareka. Kale dear. Naye lwaki tojja nonkyalirako nga tukya on a more light moment of things. Yeah, we can talk about that later. Okay, then I'm asked. Yeah. This is a Gwanga. Kakati abantu balina okuba nti nno tuteekamu nnyo obwongo n'engeri gye tutunuuliramu ebintu. Ebiseera ebisinga tribalizing nnyo. We tribalize issues ebintu. Ne tusuubira nti nno abantu aboogera ebintu oba bakola ekintu abo abali mu buyinza oba bali mu bifo eby'obuyinza nti bakola ebintu nti oluusi bakikola nti oba banyiize nnyo nti oba kye bakola tebakitegeera. Bakitegeera. Yes. Era ebintu byonna bye bakola ne statements ze bakola zibeera well calculated. Yeah. Kakati bw'oba ng'odidde omukulembeze oba tugambe chief justice ali namba 3 mu constitution ya Uganda naye bw'abanga asobola okuvaayo n'akola oba n'ayogera ebintu nga by'ayogedde obundi obuva ku video okutambula ne audios
ezitambula ekyo kirina okuba nti nno kitiisa buli munnayuganda oba omuntu yenna alabye ku mbaawo ennyingi oba celebrating birthdays ennyingiko nti eki kyetugendamu oba kyetuliko obanga omanyi ekyatuukawo e Rwanda mu genocide kimanyi bulungi nnyo kyetugendamu olw'ensonga nti abantu bwe batunuulira nti nno enkyukakyuka yonna oba ebintu byandibadde byekwatako okuba nti nno bateekawo bafuna ekyo bateekeddwa okufuna nga buli kimu bakigyewo buli omu agenda kuddayo mu tribe ye ekintu kyayogera nga akyesigamya ku tribe kiba kitegeeza nti eyo line gye tukwata nga bannayuganda eba eri very 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 dangerous and fragile olw'ensonga nti kati wetunuliranga Chief Justice Owunyidolo n'abakulembeze abalala abazze boogera ebintu nti Chief Justice nga omuntu ali waggulu akulembera amateeka ga Uganda bw'abanga avaayo n'ayisa olugaayo omukulembeze ow'ennono sigamba nti nno ayogedde ku bantu abawansi naye ayogedde ku mukulembeze ow'ennono n'akola comparison ey'ekigwagwa kakati ekintu kyabakola line gyakoze eri very 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 dangerous ku muganda oba ku buli munnayuganda yenna irrespective of their tribe nti ekintu kyonna abantu singa bajjamu enjawukanazo z'egundi z'amadiini amawanga kiba tekirina muntu gwe kitaasa ffenna tubeera tufiirwa ng'abantu oba kitegeera nti bw'okuba nga waliwo obutabambuka obuzzewo nga bubeesinga ku madiini oba ku mawanga tewali gwe busosola buli omu ffenna tuba tugenda nga tulwanagana nga buli omu akola obulabe ku munne then nga ffe abantu ba tetufunamu tewali muwanguzi tewali ffenna tuba tufiirwa so ekintu statement abantu ze bakola tuleme zitunuulira kungulu wabula tuzitunuulire n'erinsa ejjogi nti lwaki omuntu oyo akoze statement eyo nga tannagikola kiyasoose okulowooza nga tannagikola kuba si muntu wa bulijjo si musindisi wa kigaali oba si muntu ono wa bulijjo amala googera wekize sinze Patricia bakozesa emotions tunuulira n'agamba nti eno serime gye ngenda okukola yeno damage gyesobola okucreatinga eno zino divisions zisobola okuteekawo naye olw'ensonga nti nno tulina okukkiriziganya nti eggwanga lyaffe baaliwamba n'abadde yeebase ng'alowooza nti nno tukyali ku muzannyo oba tuli ku muzannyo tuliko bya mizannyo eggwanga baaliwamba naye ate nga baaliwamba abantu abatono nnyo lwakuba nti balina ebyokulwanyisa balina ne ssente waliwo omuntu okuba nga alina power naye nga talina authority bo babiina byonna balina amaanyi balina n'obuyinza balina ne ssente ate nga essente zikola ekintu kinene nnyo nti ne muganda wo Patricia asobola okulyamu olugero lwa ssente kakati tulina okubanga omanyi waliwo phase z'amasannyalaze ziri zigenda mu amasannyalaze agajja mu nnyumba gabeera nga phase 2 kakati bw'ogenda ku phase 3 kitegeeza nti n'ogenda mu gali agenda mu factories voltage z'amasannyalaze ago gaba mangi nnyo kiba kitegeeza nti ffe abantu aboogenda ku nsonga tuteekeddwa okuba nga tutuula ne twefumiitiriza
ne tabuukira bubuukizi oba kiyita kungulu. Okay? Yes, sir. Ate tuteekeddwa okuba nga tuli very sober. Yes. Otherwise, mulimu ebintu bingi nnyo mistakes twenyinza twekolamu nga twogera ku kintu naye ng'ate ffe ffennyini ku bye twogerako ate twefumita emisumaali. So omulabewo ekintu kyaba akoze olina okukikozesa okulaba nti nno togwa mu katega akabadde akola ki kali mukutega kakati oyo mukulu owunyidolo nti ava ku ekyo kyalina okutunuulira nti bannayuganda kuba tukkirize nti speaker wa parliament tabadde nakubadde ava mu gundi ava actually si wabamambuka bokka ati yava ku level yafa naaba ng'agenda ku level y'eggwanga ekitegeeza nti no abadde sipiika wa buli munnayuganda kakati tumujja ku level ey'okuba nti na ab'engulu bamuvunaanyizibwako tubuuza abantu ekiri ku gundi kibuuzibwa nti ebyo ng'ovudde ku bano abajja ne beekalakaasa simanyi abajja ne balaga obutakkaanya bwabwe ye yafudde ki kyetubuuza muntu mukulu tosobola kuba nti nno Patricia omuntu ngazze akuyise ku gundi ku lumbeerwe ate n'obuuza nti embaga yaddi oba nti birthday ya kucelebratinga ddi actually Morris lindako naturally wonkubira nti halo atye nti wangi jajja afudde Morris naturally by simu Bungereza simu America the first question I'm going to ask you afudde ki exactly always spontaneously. It is not one of those things that somebody thinks about. What the most thing people say. Morris wonkubira n'ongamba nti atyeni oli otya nti gyendi jajja afudde oba kojja afudde. The first question, Morris, I'm going to ask you is, Morris Olimba afudde ki? 1 week later, Speaker of Parliament tulabye omukulu Minister wa Health. Nobody has said what he has done. Azena wanayogera ebintu ntu ebitaliko mutenda mukulu. Ne tulaba deputy we ayogera tayogera nga kocha se muntu oyo. Oloketi yafa kumatia kaongezi bali bamaze tugamba nti yafunye blood clot. Omukulu bali omunsi bamu kuba doctor abamanyikiddwa mu Uganda yonna. Tanavayo kugamba bantu what is killed him. Omukulu Tayebwa yavuddeyo last night ku mawulire tana abamawulire bonna bavuddeyo buli omu wa report. Nobody has stood up to say that the Speaker of Parliament died for this and that, and they expect us not to ask. And these people, jokira nti muganda wange Morris tuva ku mulamwa tata wa mugenzi. Okuva when he died, he said that he is not going to bury his son. They want to know what has killed his son. And the father of the dead said that my son told me I was poisoned. Yeah, why isn't anybody discussing that? Why isn't the mainstream media discussing that? And they're now discussing how Bagandas went to protest. Yeah, if you're very quick to draw a conclusion, kubatu wali muntu yagenda nakebera nti no yagenda okebera ku bantu abeekalakaasa balaga obutakkaanya bwabwe nti bonna baali Baganda. Okay? Okwogera okuba nti no omuntu okwogera Oluganda tekimufuula Muganda. Not at all. His son, mutabani wa Jacob Oulanyah yabadde ku TV ng'ayogera fluent Luganda. Fluent Luganda. Yeah. Obanga agamba nti no omuntu okusula mu ggala kimufuula emmotoka. Kakati ye nga Chief Justice omuntu a custodian of justice in Uganda, okay? Ate okuba nti no ali waggulu mu ntegeera n'engeri gy'atunulira ebintu. You know?
kakati bw'obanga ovudde ku professionalism gy'olina okukozesanga chief justice and you make some reckless statements and reaching a conclusion that are not even they're baseless. Okay? Although misguiding, you're sowing a very bad seed and setting a very dangerous precedent. Yes. Kakati, ebintu ebibeerawo, anyone can, every Tom, Harry, and Dick can come up and say whatever they want to say. Naye, behind whatever they say, you need to go beyond what they have just told you. You need to interrogate to find out lwaki boogera ekyo kye boogera. Nti oba tonnajja kukola statement, oteekeddwa okuba nti nno lwaki bakola omuntu ng'amaze okufa ne bakola postmortem. Postmortem is not just for granted. Okay? Eraga kiki omulwadde yafudde natural death, bw'abanga yabadde mulwadde kuba nekyo tosobola kirulinga out. Yes. Is there any other external component eyamuteereddwamu okukozesa obuvumu bwe yali alina okuba nti baweakeninga system ye? Nze naawe tetusobola kukola conclusion olw'ensonga we are not an expert on that. Naye government erina obuvunaanyizibwa oba abasawo abali specialized to do that. Once you fail to come up, if the dad makes a statement or the family of the deceased ekola statement negamba nti omuntu nga tannafa yatugamba nti bamuwa obutwa. Okay? Kakati nga gwe government bw'ovaayo n'owa statements nga zicontradictinga each other, nga officers ba government buli omu avaayo ne becontradictinga, ekitegeeza nti general public ejja kusigala nga yo ebeera ne theories zaayo. Oba kitegeera? Yeah. Kati abazadde nga situtebudde bungi nnyo mpabalala nabo boogere. Yes, sir. Omuzadde ye ateekuddwa okuba nga yafuna information ng'omuntu oyo tannakola ki? Tannafa. Tannayenjebuka oba okutuuka okussa omukako ogw'enkomerero. This high leader ow'omuteeso bw'avaayo n'akola statement, not any other ordinary person, najja n'agamba nti omwana waffe ateeberezebwa okuba nti neyafudde butwa, gavumenti eveeyo tuweki. Kati gavumenti officer ba gavumenti bw'obanga bali very organized nga they are really honest to their statements, bateekeddwa okuba nga tebatwala all those statements lightly. Balina okuvaayo ne statement nga nzijuvu, si yakugwira bugwizi. Yes, sir. Nga maliza ngamba buli munnauganda yenna is not safe. Oba oli mu gavumenti oba oli wabweru wa gavumenti, tewali ali safe okugjako nga lino ejjinja eriko n'abantu abamu ne bafa, abalala ne balimala, abalala ne bafuna obuvune nga tumaze odijjawo. Olw'ensonga nti ekiri atabaala tekirya n'akoze ki? N'ali ewaka. Oba wogamba nti nno gavumenti ogiwagira nnyo oba ogikola ki, tekigaana nti nno obulamu bwo egenda busiringa ebujjewo. Tetugaana buli okufa teeka. Okay? Yes, sir. Naye omuntu ateekeddwa okuba nga afudde natural death. Abantu bwebanga bakongoka bukongozi bafa bufi, abantu ne bava ku ekyo kye bateekeddwa okubuuza ne batunuulira ebintu ebiri minor issues. Olina okitegeera nti n'obuzibu tulina bungi nnyo. Kati nga bannayuganda twesabire buli omu akole omulimu gw'ateekeddwa okukola okulaba nga gavumenti ekoze buli kintu kyonna ekyetaagisa okuba nti nno evaako eggulo. Naye era tusigala tugamba nti bano abakulembeze betulina abatono ng'ovudde ku miliyoni z'abantu abangi bo bakoze eki? Naye ffe miliyoni nnyingi tukoze eki? Bwe tuba tetukikoze ekyo abantu bakyafa,
abawambibwa bakyawambibwa era n'ebibuuzo tukyabuuza bingi nnyo mpaka nga tukoze kitulina okukola okulaba nga tujjako nawookera wa gavumenti oba n'abafuzi abatono nnyo abafutubadde ku bannayuganda okubajjako obulamu n'okwawulayawula bannayuganda nti very soon or later ndaba nga we tugenda wazibu nnyo tuyinza okufuna genocide yali egundi yali e Rwanda amawanga amalala agazze kati naye tetulinda ekyo twekwatekwate okulaba nga tukola ekiteekeddwa okukola okulaba nga twenunula mukama bankumi tweyanzege kandi ate omutesi omulala wano to fight against the medical terrorism because taxpayers' money. It is indeed, that is true. It is not right that these people think it is fine to nawe gyebale webale kuweereza ggwanga nakubeera butazikiza teri kuzikiza era nkukongratulating okubanga oli muganda w'omusajja njosabiggu omwami Sseewungu Katamba Gonzaga yeddira no ye yeddira lugabenze neddira nti amulina kweddira kyekimusebwe ebika temujja bironda bwe mutyo tata waffe yatugamba buli omu atwale kyayagala Patricia oli muganda ddala taata waffe yatugamba nze gwe mmanyi obulungi Sseewungu yatunnyonnyola bulungi nti yalina emyaka 4 but parents be I don't know what transpired but what he says that apparently yabula ku bazadde be by mistake nga omwana omuto wabula nga mubadde mulina Agustino wabula obeera nokunzijja kumulama kubanga emboozi mpanvu wabula baali Samwoya n'abula ku bazadde be nga tebamulaba ng'omwana w'ogamba omwana waffe abuze nga olaba abaana bano be balanga ku TV. My father was kakati wabula ne bamuleetera omuluka chief baali bamuyita omukulu Ssemakula kyova olaba nti gonna ge Katamba. Mwami Ssemakula yali muganda wa omukulu yali muganda w'omukulu taata wa Abe Mukiibi. Okay. Naye yali omuluka chief. Na kironda kidadi kyange kyali very chubby kyali kisajja kinene. Na kironda kyali tekimanyi Luganda at that time era nakiyigiriza Oluganda nakyagala nnyo nakitwala nakisomera ensamizi nekisoma trade n'atandika business. I think when he was about 17. Nakola sente mpitiriza. Kati kyogamba taata we abeera jjajjaawo n'ataddamu mulaba. Yaddayo n'abanoonya. Taata wa taata wange yes tumulabanga kwera tetumumanyi naye jjajja wange yazaala dadi. Era twamitanga jjajja mukadde. Dadi wange yamuleeta n'abeera next door to our house era bamuziika wali Villa Maria Kaliiro. Okay. Your grandmother. We did not see her. I think my dad. Yes, I don't think that my dad knew his dad. Netukulanga nze mu bulamu bw'ensi eno bwonna. One of those conversations that my father did not go into is about Banyarwanda. My father brought us up as Baganda. My name is Namugani. I have a sister called Nasazi. I have a sister called Sache. I have a sister called Birawa. I have a brother, Bruno Muntu. He brought us as Baganda. His best friends were Sechibaya, Matia, Kabuzi. Literally, those were his friends. He made money. He abana n'abatwala okusomera Kisubi Savio. Baganda bangabala ne bagenda namagunga. My father was a Muganda. Era, let me tell you, tata wange nina n'ebifaananyi nga batikkira Kabaka Nagalabi ng'ali mu makanzu nga bali be bakirimu bati oyinza okulowooza nti Muganda awedde emirimu. He loved Kabaka.
mwalinako ne Katikkiro twalinayo Katikkiro oba yali Katikkiro yali sema taata wange n'abeera nnyo wa DP. Benedicto Kiwanuka was my father's friend. Then nafa taata wange n'abeera mukwano nnyo gw'omukulu Semwogerere Kawanga era kitange n'aba musajja wa DP mu musaayi fe waffe ennyumba yaffe ya green neyo sewunguwa ne munyonyo ya green kati nno kankulu n'ekitabo kyange kiriko green and white. Wulira 2001 tadi wange yali Nakasero. Abaana ne bajja ne bamugamba nti muzeeyi bali mu meeting apparently ku weekend ne Katiki ne Semwogere nga bamugamba weegatta ku Besigye kubanga nze taata wange ya insistinganga nti Museveni agenda kwonoona ensi abo abasajja tebeegomba. He said it again and again. I remember vividly his statements. Yagambanga nti omusajja teyeegomba agenda kwonoona ensi, and he always said that Museveni is going to be worse than Obote n'Amin. Nagaana n'amugaanira ddala n'amu rejectinga completely era ffe n'atugamba tetumuwagiranga. Era akalulu ndowooza kasooka mu 2009 nze nali mpandiika ne results nga bazisoma ku radio. Ne tuluzinga akalulu very painfully. Taata wange abeera mu meeting ne Semwogerere amugamba teweegatta ku Besigye. Besigye is worse okuva ku Museveni ate weegatte ku Besigye ogenda kuba nga avudde mu flying pan odde mu mubiri. Taata wange atuuka e Nakasero abaana bamugamba ab'e Nakasero muzeeyi tiwange Besigye yeegasse ne Semwogerere. Ekifaananyi nga bakubye haaga bwe bati taata wange n'afa paka today. He died. Yagamba I cannot take this, I have to die. 2001 taata wange yafanga 11 January 2001. He slept in Nakasero yafiira. He got a heart attack. Nagamba I can't. That's why abantu balina kye batagenze saagala Besigye. He's the reason. Museveni never Besigye a reason abavaako kitango okufa because the taata wange yafa prematurely. Because singa taata wange yali talina busungu ku Museveni yandibadde tamanyi Besigye. Besigye is the reason why my father died. Taata wange yafa heart attack yagamba I can't confront my friend. I cannot sit in a meeting with him. I have to die. Never. Your dad, Tata never trusted Besigye from day one. And he never trusted Museveni. And he never trusted Museveni. Never trusted. Kati abantu balina ekintu kye batategeera. Omanyi mulimu abantu abajja wano ne bakola ebyo tribalism byabwe ne batategeera nti some of us have lost our parents gwe twatwagala ennyo. Tetwaluzinga tata waffe. Nanti kati awo Patricia wembadde nzija. Abantu bano abasama tebalina muntu gwafa. Kitaffe yafiira mu politics. Kitaffe yafa heart attack because of that man joining Semwogerere. Ekyokubiri simba wakati ffe taata waffe legacy gye yaleka n'ebintu bye yatuyigiriza yensonga lwaki tusobola kunywa mwenge kunywa sigala yensonga lwaki tusobola kunywa njaga yensonga lwaki tusobola kwetunda. Kitaffe yatukuza with integrity. Tetusobola kulya mu kitaffe lukwe tekisoboka. That's why Gonzaga tebasobola mu compromising mutera wakagala kanaswe tasobola because we know mama waffe asiiba kitugamba nti kitammwe tali basonyiwa. If you dare any of you mujja kufanga mukaaba. If any of you ever nagenda nakwenya ne Museveni asiiba kigamba Gonzaga nti if you ever nogenda n'okwatagana ne Museveni taata waffe yatugamba this is personal. Yeah. So no one can come here nagamba Patricia simanya mbega wa Museveni. Stupid. Muri mukutambuza tribalism mwana ona struggle. I get angry. John Tesa kubanga kati ntarusi. Kireke. Kati Patricia okoze preamble nungi.
sibaddeeko bulungi era waliwo ababadde baleeta tribal narrative towards you ku program ya leero era ekiboozi ekyo bakyakivuga nga sinnasimbula ggaali kati nja kutandikira ne ku mukulu Justice Owinyiddolo ekiboozi kye yavuze okoze preamble nnungi n'abatuwuliriza kuba kyenjagala nyinyonnyole Ugandans n'abakyoli I want to state it categorically in English that the struggle to liberate Uganda, Museveni is trying as much as possible to level national unity platform, stroke people power, the party which won the recent elections, and Museveni robbed our victory. That is the Uganda thing, a Kabaka Yeka thing. Justice Winnie-Dolo is not a stupid man. Whatever he's doing is driving the Museveni narrative. You can't reach in those offices, however much Museveni has corrupted people, has brainwashed people. Winnie-Dolo is not a stupid man. He's driving a Museveni propaganda to try and label national unity platform as a Kabaka Yeka issue. That's why in conclusion, when he was doing his remarks, he indicated that their ethnic leader was airlifted by the presidential jet, purpose of taxpayers' money. And the question would go to the Acholis that do cultural leaders at any point, do they participate in partisan politics? No. But no. Jacob Oulanyah, being a civil servant or a public servant, is answerable to the taxpayers. Yes. That's why we are scrutinizing him. I want the Acholis to know that we are scrutinizing Jacob Oulanyah's, medical, whatever you call it, airlifting to Seattle, because it costed a lot of taxpayers' money. And we are saying, is it sustainable? How many Ugandans will be airlifted to get better medical services? So we are advocating for good health care in Uganda, in Mbale, in Tororo, in Moroto, in Chiwoko, in Masaka. We want these hospitals to be equipped. So yes. The demonstration was a national cause. It wasn't a tribal cause. It wasn't a party cause. So kati awo tuvuddewo abakyoli bonna munatusonyiwa katuddeko mu Luganda ensonga Chief Justice Owinyiddolo si musiru naye ali ku kabadi ka Museveni baguze buli omu agezeeko okulebolinga National Unity Platform as a Uganda a Kabaka Yeka issue. Ye n'obabuuza abantu nti mu ggwanga lya Uganda Kabila ki nga avudde gy'avudde Omunyarwanda Abanyarwanda kati Patricia njagala nkugambe. Yes, sir. Bazadde b'Abagashumba nawuliriza Gashumba oyo ng'akyogera nti baabagamba baayita mu Ankole eyo yonna ne babagoba. Paka lwe baasibira mu Buganda Kabaka n'abaaniriza. Ggwanga ki erisinga okwaniriza abantu mu Uganda? Ekyo nkirekedde abawuliriza. Era njagala tukole statistics. Winnie-Dolo, njagala Winnie-Dolo atukolereyo survey, atubuulireyo Sinabaganda, Kabila ki endala, omukyoli, abakyoli bakkiriza Kabila endala okusetolinga mu Akyoli ne bagulayo ettaka ne beegazaanya. Sijja kugamba Baganda bokka, Banyankole bameka abali mu Akyoli nga baagulayo amasaka nga beegazaanya nga bagagga bali eyo. Bateeso bameka abali mu Akyoli eggulu. Era nja kubuuza Winnie-Dolo, bakyoli bameka abali mu Buganda, e Masaka, e Luweero, e Nakasongola, e Ntinda, nga ne Winnie-Dolo yennyini Nasembo mulaba ng'ali eri ewaabwe asamba kadongo mbu afundraisinga kuzimba church. Can you imagine? Okiwulira at the level of a Chief Justice ali mu kusamba budongo kuzimba church. Oulanyah afudde azimbye obuyumba busatu obw'abasomesa mu kasomero ke yasomeramu.
era nga master waayo ng'akaaba yeekubira enduulu ng'agamba Oulanyah yali abasuubiza bazimbira essomero naye tubuuza how can a country run nga eri ku mase nga services ziri ku mase of individuals be handpickings in some regions due to patronage nga be balina okugivinga handouts okuyamba ebitundu byabwe. This is not the Uganda we want. The new Uganda we want. We want a Uganda the resources emisolo gisoloozebwa ne giba allocated ne bamanya nti eggulu mwakyoli epadel what do they need other than surviving on handouts from patronage. Museveni abantu ba handpickings n'abawa ebifo kino kikuleeta ku point lwaki ba MOP b'omwakyoli babadde bagamba ekifo bakyagala. We can't run a country like that. No. Whereby positions are ring first on patronage nti abaganda ffe tulina okuba ne prime minister abakyala ffe tulina okuba ne maama nabbanja. A country cannot develop on that. A country should develop on people's skills and ability without patronage and nepotism. Naye nga kino kikolera Museveni dictator. So what I want to tell Ugandans, Uganda is a failed state. That's why mulaba bano ba MPs aba NRM nga bali eri ab'omwakyoli bagamba ekifo tukyagala twekandaze kati leero bali mu state house wa Museveni abaperereza baba abadde beekyazi bagenda kuvayo nga boogera olubikya okiwulira. But we cannot run a country nti Mutebiire bwafa ab'ekigezi bagamba kino ekifo ky'obwa gavana kyaffe. A country cannot be run like that. Kayebwa yagambye nti kati ne Museveni wanaafa nga naffe tugamba naffe egundi tubiwe obwa president buwa abanyanko oba tubuwa abamuwesi. Ebifo kati bigenda kuba ring-fenced. Bwe tuba tusomesa abaana tubasomesa tugamba abaana batugamba ojja kuba doctor, ojja kuba pilot, ojja kuba president. We need to create a Uganda, a new Uganda where we can have tuddayo ku aspirations giri egy'emyaka gy'obombote. Abo abasajja bombote egy'emirembe gyali mirungi nti naye yaliwo omunaku there were aspirations wadde waliwo instability, security instability, but yali caused by Museveni yennyini. Ye yajjanga eruwere ekiro natta abantu n'amala n'alimba Obote yabase era Obote n'atugamba oyo omusajja Museveni si munnayuganda. Bino ebintu Obote yabyogeranga ng'abantu balowooza asaaga. Naye ekizibu kati tetulina Uganda kyetulina okulwana nakyo era nkubiriza bannayuganda abali kuno ebintu bino bano abantu be mubadde mutunuulira era temubeeranga eyo ne mutya nnyo nti gundi alina digiri nnyingi gundi profesa. Abo abantu bakubye Uganda ekiwo. Museveni yabaloga nti kati buli omu Uganda kanfuuka kasiisisi nti buli omu ali awo anoonya wabbiramu akwatemu ebibye bagikuba ekiwo. Ng'abantu abakulembeddemu omugendo ogwo be bano bagundi nasoma, bagundi nina masters, gundi nina ekifo mu revenue. Ne ba MOP baffe bennyini be tulina n'abaffe be twalowooza abaali badde ku mugendo nabo ndabayo aboogera ebirimi. Kimu bibiri boogera 2026, kimu bibiri bagula za ambulance campaigningirako. N'obabuuza nti 2026 bw'anaakyuka nga Museveni era akyaliko kikyemugenda okukyusa mu mbeera z'abantu bammwe. So the solution yakukunga abantu. Kukunga abantu tetumanyi oba kiri bakitya oba biri babitya naye era luliba olwo. Ani yali amanyi ng'omaliriza nga mmaliriza Patricia abantu njagala okubawa essuubi mbagambe tetuggwamu maanyi. Ani yali amanyi nti Bakagame baliddayo e Rwanda ne bagifuga. Bannayuganda temuggwamu ssuubi. Tubeere bagumu, tuleme okwagala ebyamangu. Luno tuli mu lutalo kati mulaba olutalo batulututte ne ku mawanga nti omusajja Chief Justice avaayo n'akola statement eziri controversial naye ng'ezo statement mukama we Museveni yazisasulidde era ng'ojja kulaba baluwa omusana nga bamudifendinga ng'ogenda okulaba PR machinery ya Museveni yonna ng'emudifendinga. Basinga tubadde mu nsi engunjufu Chief Justice abadde alina okuresigninga
singa badde mu nsi Patricia woli e Bungereza n'ovaayo omukulu ayogera ekintu ekisosola bwekityo mu bantu ekikuma mu bantu omuliro nga kibasosola depending ku langi yaabwe ku ddiini yaabwe ku sexual orientation yaabwe oba bali bava Liverpool oba bali ba Welsh bo bongera batya oba bano ba Irish oba n'obayita abaki ekyo oba resigninga bu resignize niyo olw'ensi yaffe nga is a failed state bino byonna mubisuubire bangi bakyajja naye bannayuganda temuva ku mulamwa ekirungi abantu bazuukuse teri muntu yakkiriza kiboozi kya Winnie-Dolo question eriwo Winnie-Dolo ategeeza abakyoli nti bwe yagenda ye ne Mao era nga twebuuza Mao ku delegation eyo ng'ate agamba chairman wa DP oba president general yagendera ku budget yaani mu protocol yagenda atya nga Mao atugamba opposition maliriza ngenda okubagamba bannayuganda nga maliriza Owinyi-Dolo tumusaba n'abakyoli abali kuno abawuliza aleme kubuzaabuza bakyoli kuba ajjawo akola diversion okugezaako okukavalinga kiri ekintu kya taata Oulanyah kye yagambye nti mutabani we baamuwa obutwa akola diversion ng'aleeta kino ekya tribal mark abakyoli bave ku kiri nti omwana waabwe baamusooba bussi nga olwedde kabaka waabwe ow'abakyoli oba babayita ba chief leader bo babayita ba chief omwako naye yagamba yeebuuza lwaki buli mukyoli avaayo ng'ali mu ofiisi ey'amaanyi afe ebitategeereka kati Owinyi-Dolo Museveni yamuwadde project n'agamba kino kisse ku National Unity Platform abaganda bakabaka yekka be baaviiriddeko Oulanyah okufa singa tebademonstratinze teyalifudde bajjewo kiri ekyataata ekyokugamba nti baamuwa obutwa ke katiba akali emabegaawo mwebali nnyo okumpuliriza kale so toyanze tuli kumpi kumaliriza tulina omuntu omu mu studio ngenda muwayo eddakiika 3 zokka tumalirize wazze late Manu naye mujjukire nti temuyisaamu nnyo tujja kidiscussingako enkya nti neba RDC if you realize reshuffle yabadde ba RDC Museveni yakutte abaganda n'abakomyawo mu Buganda luli abadde yakwata abanyankole bonna n'abakuba mu north abantu ne bacomplaininga why are they all of a sudden bonna babatadde mu north abaleesa abanyankole abatamanyi kwogera Luganda babatadde mu Buganda region kati yakutte ba RDC abaganda n'abateeka mu Buganda region. Do you know what he has done? So that when things are going wrong betugenda okuddako okukuba betugenda okutulugunya muyina okuunderstanding nti ekintu ekiyumba kigwa ssaawa yonna. But as Ugandans, we need to stabilize ourselves and start seeing things in bigger glasses. We cannot afford to be lost. Tetukyasobola kubeera lost ku nsonga ezitambula. Amangu n'embiro Museveni yakoze reshuffle mu RDC. N'akwata aba RDC aba Buganda region n'abakomyawo mu Buganda region. N'akwata abanyankole n'abazza mu Bunyankole region. Do you know why? He knows what he's doing because he knows by the project that they're building. Naye ekizibu ffe nga ffe abali mu struggle nga mbayogerako ffe abali mu struggle naffe tugaanye okutegeera tukyasigadde nga tukyenenengana ate naffe tonenengana mu tribal sentiments. Patricia n'avaayo n'ayogera ekintu ekiri serious n'otandika omujajinga because of her tribe stupidly. I repeat my statements. Sigana kuva struggle A. Winnie-Dolo, I'm not going to stop protesting B. 3, I'm not going to stop what I'm doing covertly. 3, okujjako munache malida. Ekyo njagala mukitegeere by now mukifune kibayingire mitwe. I'm not going to stop. So don't use my tribe because I don't know nothing about no bloody tribe. So I have no tribe. Nze actually nze ndi muno man's land. Abaganda temutukkiriza. Abanyarwanda batuyita bagande. Wano e Bungereza nze na British passport era batuyita baddugavu. Kati nze sirina nnyo wendi. Naye nze kyemmanyi I want to be buried in Uganda. That is my preference. In Masaka Villa Maria. That is what I prefer. So I will fight for at least where my body will be taken. At least. Well, that is where I own land. That is where I own a house. That is what I know. So I will fight for that. I cannot start fighting for things that I don't know.
I cannot buy land in Rwanda because when I went to ask for their passport so many years ago, because we wanted to go to Uganda so desperately, bagana okubimba ebintu byabwe abo nabo ne mbavaako ne batu discrimination esingayo okubeera ekitalo. So abaganda bampendanga muntu, and that is where I've grown. My brother is a religious preacher. So kugera kumacha nogamba Patricia taina passport ya Uganda ngate muganda we MT obo buba busiro. Mwino okutegera nti never RDC appointments abadde strategic. Museveni yalina kyazimba fe tuli mu kwesiriwaza. Ye Museveni azimba fe tuli mu kwekuba. Instead of standing in unit ne tugamba tusoke tuteeke wali those people from the north, instead of joining the struggle, they are busy whining all the time. Tebatwagala batusosola batunyon because Zedriga is the vice president of National Unity Platform. For heaven's sake. You want us to babysit you, but nobody is going to babysit nobody. We are tired. We are frustrated Ugandans. Everybody is fighting a battle. Everybody is frustrated because the government of Uganda has stolen the country clean. Hello, man. Tessa, I'm not again. Hello. Oba bakyusa ba RDCs oba tebabakyusa ffe buli akola ekirungi tujja mujajinga ku birungi byakoze, akola ekibi tujja mukola bwe tutyo. Oba babatadde mu Buganda nga Baganda ebyo tebitukwatako, bakole ebirungi bye balina okukola, bakole statements ennungi ze balina okukola. Anyway, mbadde mpitiddeko wano mbeeko byenjogera. Mu 1990 yes, sir. Waliwo omwami ndooza former president Paul Muwanga yagamba by the end of Museveni's misrule nzijemu nyongeddeko ka miss by the end of Museveni's rule Uganda will be divided along political class. Nga ebyobugagga byabwe ebintu byonna nga bitwaliddwa. Kati nze mbadde era kyekiseera kye tutuuseemu ku lwakubanga bw'olaba zino statements zonna ezijja ziri mu eyo line. We are in ruins or ruins. Kwegamba tewali kiriwo. Kati nze mbadde njagala nkolemu ka forensic study katono naye nga ka bibuuzo. Ekibuuzo ekisooka. When did Judas Jacob Oulanyah fall sick or get poisoned? Ekyo kye kibuuzo ekisooka. When was he flown out to Seattle? Ekibuuzo ekyokusatu. Why are so many contradicting statements? Ekibuuzo ekyokuna. Where are the pictures and footages before and after? Nga mulwadde newe bagambira nti yali yeggalira mu kisenge nga bamutwala nga afudde ng'ebyo byonna zonna narrative bazitugamba nti no simanyi yabadde akaaba simanyi biki mbu simanyi baafukamidde. There is no nothing. Tulina okuba bagezi nnyo. There is no nothing. Kwegamba to driving we are on something that is a myth kye tuli mu kudrivinga. Ekyokutaano, what if Oulanyah wasn't thrown out of the country? Ekirala, where is the police report? What if Oulanyah died even before they broke the news? Kati ekisemberayo ddala back to the tribalism. Ng'ebyo byonna mbimaze natandikidde wa Paul Muwanga ndi mukumaliriza ku along the tribal line. Yes, sir. Buli lunaku batusomesa wano munankyukakyuka n'atugamba kawenkene kijambiya akukozesa ng'oli mulamu era n'akukozesa ng'ofudde. Ye yajja kuzikiriza kutana. Yes. No one. Akukozesa ng'oli mulamu. So tuli kati ku tribal card ebibuuzo byonna byembuuzizza
every Museveni stonge will not leave a legacy. Kati anti eyo confusion yonna eriwo kati ya tribalism. Nga tuddayo ku bya Paul Muwanga byayogera. So singa tusobola, let's get back to the struggle. Tukyuse bino ebintu byonna okuba ng'omuntu omukulu afa ne watabaawo picture yonna, ne watabaawo footage, ne watabaawo ne bwe nzijukira, may his soul rest in peace, bye baatugamba ng'ebyamuzaata yafa nga tewali kafaananyi nakamu, nga tewali amanyi kintu kigenda mu maaso. Byonna mu abantu bonna biwanjinyabo. Akabuuzo akasembayo. Enyabo. Ani yasigalayo mu America claiming omulambo? Nange ebibuuzo byembuuziza byonna bijja kuba nga bitutwala ku eri mythical analysis nga kye baateekawo kye tuba tutambuza. Gamba ffe tukole n'amaanyi agasoboka tukyuse ebintu bino byonna. Omwami agamba buli omu yeeweeyo. Bwe babagamba, doctor yabagamba he's not going to make it, he's not going to live a long time. Anita Mongi namugamba mwangu tulinyenyonya tudde tukuuma abaana. Kituufu. Kati anti wano we wali confusion. Abantu lwaki tulwana, lwaki tukola butaweera, lwakubanga twagala kyusa zino narrative zizonna. Omuntu ow'ekitiibwa bw'afa abe ne waba tajjukiddwa, it's okay, naye nga waliwo accountability. Si kutuleetera tewali kifaananyi na kimu, statements ziri contradictory, buli kimu kyonna byonna bya kisiru. Nkugirize nnyo, nkutawaaniza nnyo mu time. President wa Uganda eyabba akalulu yagamba nti omulambo yafudde ssaawa 4. Naye yamubise ku ssaawa 11 because yabadde ayagala family soko kitegeera. Does it make sense? It doesn't at all. Because this is someone who has been sick with the chronic disease for a long time, whereby his brother was told dayo ogambe family nti omuntu agenda kufa. The president of Uganda took him hours to kubika the mulambo because the doctor Simanya he was preparing himself. Ai bambe awo nkugambira munankyukakyuka yagamba munankyukakyuka Makanga nti Kawenke n'akukozesa ng'oli mulamu n'akukozesa ng'ofudde. Kati ali mumukozesa ng'afudde nga mulimu along tribal sentiments z'obadde oyogerako. Yamukozesa nga mulamu n'ayogera nga bw'ali Jesus gw'atasobola teyamukolako miracle n'emu yalina okufa. Miracle gye yakola yali announcement na kulinda simanyi family ebitegeere. Kati between family ne Kawenke nani alina okusooka okutegeera nti nno gundi yafudde? Walina okubaayo omuntu nga gwe bayita ali mu kumulwaza, omujjanjabi taliyo. So basically yalina n'okuinforminga family ye nti gundi yafudde. And that squares down to the question nti nno okuva nga ava mu Uganda bw'aba yavaamu yali yafadda. Kozi ne balinda bwe banaakikozesa obulungi nga mumaze okukyamuka mitwe, mukikube kibatuuse wano bakikozese nga kaadi. Kati we tutuuse tuli along political divide, tuli along tribal divide. Kubanga omukyoli bingi bye mwogedde simanyi ekifo kya Mutebire nani kiina genda mweno region. Naye Kadaga yavaawo ye nga tebagamba abasoga nti no speaker asigale nga musoga. I mean this is mu bye tulina okulwanirira. These rhetorics zirina okuggwaawo
Uganda neddamu nga eri ku meritocracy nga teri ku bintu bya nonsense ng'ensi bwe bagamba nti no bano abantu tebaasoma bajja kunyagulula kutta na kuzikiriza oyina obbiraba. Bino bye tulwanirira omuntu afe nga ne waafa nga si wa kitiibwa naye afiire mu kitiibwa, afe nga tajoogeddwa, ate afe tafuuka topic. So kyenyinza obbagamba temuzikiza. Eno confusion yonna amaanyi gonna tugakwate tugazze mu struggle, bakube ekyabwe bakivuge nga bwe bakyagala, ffe tudde mu struggle cause our mission is mission to liberty. Mission to liberty means a lot of things. It includes everything. Bino byonna abaana abagenda okwekalakaasa tebabaggyako kaadi zibalaba oba Baganda oba si Baganda. Bagenda kwekalakaasa nga beemulugunya ku lwakubanga ewaka tewaliyo malwaliro. Kyebaali beemulugunyako. Baali tebeemulugunya nti no Oulanyah oba mukyoli oba si mukyoli. Ebyo tebibakwatako. Lwakubanga ezo sente zennyini ze bamuspendinzeeko ne time gye tuspendinze biyinza okuzimba amalwaliro nga 3. Ate nga malungi nga gayamba bannayuganda bonna. So tuddeyo ku struggle. Nze maliriza, nze mbagamba bugambi, back to the struggle. Our mission is mission to liberty, liberty for good health system, liberty for good education, liberty for justice, liberty for security, liberty, rather liberty for respect, self-respect, liberty for rule of law, liberty for announcement, and liberty for investigations. Tutegere kyagenze kitya byagenze bitya byawedde bitya. We get reports. Ye liberty yaffe. So reports. Yes. Naye kati bye batuleetera byonna bye tugenderako, bye batutanakirako byonna byonna bye tugenderako, bwe babooganga naffe tubuukira. Why don't we concentrate on the struggle? People power, our power. Thank you so much, Manu. Everyone has listened to those questions. At the end of the day, Winnie Dolo, I think what you said, you need to come and apologize to Ugandans. Honestly, if I were you, I would keep quiet and lie low like an envelope, because what your analysis is silly, it's dumb, it's oh my God. I would not expect someone like you as a chief judge to stand up and speak such nonsensical nonsense. Nga maliriza kamba kubira akayimba kano nimalirize nsigadde nga ndi Patricia Seungu. Isaac is coming. So as you can see, we all know that Jacob Oulanyah, as much as he wanted these things, he paid a lot of money for people to vote him as the speaker. But Jacob, Rebecca Kadaga, guess what? He's going to go down 100 meters down under with nothing. So we need to understand that those people who continuously sell off the struggle because of those things are not sustainable. We need to understand too. As I finish, Isaac is coming. The Woziriawa Lokole is going to be live after me. Abantu abali tribalistic. Struggle. I get angry, I get upset. It has nothing to do with me being a different tribe. Nzendi Iron Lad in the city Amparana, city of Florida, I can fight for myself. Namely, Mama strong enough
abakozesa tribalism muli mukusindikiriza abantu out of the struggle. It doesn't matter if somebody is from the north, if somebody is from the south, please judge them according to what they've done, not because of their tribe. Let us stop this statement. See, Abaganda this, Abaganda bakoze kino, Abaganda balina enkwe, Abanyarwanda simanya ba Museveni, ate simanya bano bawa, ate abalugwala simanya batugula. You know that kind of statements. Those statements are not really good because ziri mukwonoona. Thank you.